Good morning students, myself Sonisha. I am your geography miss. Today we are going to start our first geography class. Our first chapter name is resources. Our geography class chapter 1 resources. What do you mean by resources? What is resources? When we look around us, we can see so many resources. Now you all are sitting in your home, isn't it? Or just look around you, whatever things you can see. You can see your table, book, pen, etc. etc. Isn't it? If you are sitting in a room, there is a bed, alamara, etc. You can see around you. All these are resources. Then what is a resource? ഇതെല്ലാം റിസോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം റിസോഴ്സിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസോഴ്സ്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ നീഡ് ഈസ് എ റിസോഴ്സസ്. കോമൺലി വി ക്യാൻ സേ നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എവറിത്തിങ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ resources. You all watching this class in your tab, laptop, isn't it? That is also a resource. How it become a resource? നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സസ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയാണ്. സോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ ടാബ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ എ റിസോഴ്സ്. Understood? Anything that satisfy your need is a resources. And in the point view of us, നമ്മുടെ പോയിന്റ് വ്യൂലോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ഓൺ ദ പോയിന്റ് വ്യൂ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? വാട്ട് മേക്ക് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എ റിസോഴ്സ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുക? യൂട്ടിലിറ്റി ഓർ യൂസബിലിറ്റി of the object make it a resource. Utility make an object a resource. What is utility? Capacity of a commodity to satisfy our need. Capacity of a commodity to satisfy our need. നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കേപ്പബിൾ ആണെങ്കിൽ we can say that object is a resource. Now all have study table. Why this is manufactured? To keep our books, we can sit there and study, isn't it? Then you are using it for studying, keeping books, pens, isn't it? So that study table is a resource. Utility or usability of an object make it a resource. All understood? Now this utility makes the resource value. Some resources have economic value and some does not. ചില റിസോഴ്സിന് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. some resource they do not have any economic value. For example, if you are going to a trip with your friends to see a waterfall, നിങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ. യു ആർ ഗോയിങ് ബൈ കാർ. വി യൂസ് കാർ ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, അല്ലേ? സോ വി ആർ പേയിങ് ദ മണി. നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ്. സോ വി ആർ പേയിങ് മണി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ. വെൻ യു റീച്ച് ദെയർ ആൻഡ് സീ ദ വാട്ടർഫോൾ, you are very happy, isn't it? നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും. ആർ വി പേയിങ് എനി മണി ടു ഇറ്റ്? നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നോ. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേർണി യു ആർ എൻജോയിങ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ആർ സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ്, isn't it? From that we get satisfaction or we are so happy. Are we paying any money to it? No, we are not paying any money. So there are resources which have economic value and some resources have no economic value. Understood? Now if you have fever, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പനി വന്നു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് തരും, ഇല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് പനി വന്നു, അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. So they will buy it from market. There they are paying
മണി. നിങ്ങൾ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതിനൊരു ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്? നോ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് പേയിങ് മണി. So same product have economic value according to the people. According to the people, economic value of the resources may change. Another point, time and technology. Time and technology also change an object to a resources. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതൊരു റിസോഴ്സ് ആവുന്നതിന് ടൈമും ടെക്നോളജിയും കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. How it happen? All have phones with you, isn't it? For years back, for what purpose we are using our mobile phones? Only to call. Is there any internet connection? Is there any other special features in our mobile phone? No, nothing. Our technology has improved a lot and so many applications are in our mobile phones, and the economic value of the mobile phones now a time increased a lot. പണ്ട് മൊബൈൽസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും അതിനൊരു ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതിന് അത്രയും യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നൗ ദ ടൈം, കുറേ ടൈം എടുത്തു, ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, ടൈം ലാബ്സ് വന്നു. സോ എ കമ്മോഡിറ്റി ബിക്കം എ റിസോഴ്സ് according to the time and technology also. All got it? Now, natural resources can be divided into 3 types, or resources can be divided into 3 types. Natural resources, human-made resources and human. Resources can be classified into 3: natural resources, human-made resources and humans. From the name itself, you can say, what do you mean by natural resources? There you can see a word nature. Anything we get from nature is a natural resources. The resource drawn from our nature is a natural resource. We can use it directly. Without any modifications, we can use it directly. For example, air we breathe in. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? നോ, വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. നമ്മുടെ നേച്ചറിന് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ലൈക്ക് വൈസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. Such resources are known as natural resources. These natural resources can be broadly classified into 2: renewable resources and non-renewable resources. Natural resources can be classified into 2: renewable resources and non-renewable resources. What is renewable resources? Renewable resources, for example, we can say wind, solar energy. Wind, solar energy. അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഈ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക്. മനസ്സിലായോ? നോ. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് റിന്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെയും നമ്മളൊന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിന്യൂഡ്. അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. Non-renewable resources, it take long time to replenish. അത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ടേക്ക് ലോങ് ടൈംസ്. പെട്രോളിയം, നമ്മൾ പെട്രോൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷിങ്, അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈം. ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് പിന്നെയും അത്ര തന്നെ പെട്രോളിയം ഉണ്ടാവുന്നത്. സച്ച് റിസോഴ്സസ് ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. So, resources can be classified into natural resources, human-made resources and human. Natural resources can be classified into renewable and non-renewable resources. Renewable resources means the resources which is renewed very fastly. Our population is increasing. We all are breathing oxygen. Is there any lack in oxygen? ഓക്സിജനിൽ കുറവ് നമുക്കുണ്ടോ? നോ, ദാറ്റ്സ് എ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവിങ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി.
Non-renewable resources means it take a lots of time to renew. Understand? And these resources, നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. In our world, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെയാണോ റിസോഴ്സസ്? No. Resources different in different places, isn't it? അതിന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Climate, terrain and altitude. What do you mean by climate? കാലാവസ്ഥ. What's terrain? ഭൂപ്രകൃതി. In India, we can see so many green plants, greeneries, isn't it? While we are going to Antarctica, is there any greenery? No, so many snows, isn't it? That also change resources. അപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ്, അവരുടെ ടെറൈൻ, അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര താഴ്ന്നിട്ടാണോ ആ പ്രദേശം ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ അവർ കേരള, ആലപ്പുഴ, അത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ്. ഇറ്റ്സ് ആലപ്പുഴ. അവരുടെ കൾച്ചറാണോ നമുക്കുള്ളത്? അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവരുടെ ഓക്യുപ്പേഷൻ ആണോ നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക്? നോ, that is different. So those natural resources are different in different places according to the terrain, climate and altitude. So we can wind up the class for today and we can see in the next class. Thank you.